foundation of the present government being a political alliance, some may think being the vice president is the same as being the co-president of this country, as if this is a power-sharing arrangement. In actual fact, it is not. The present administration got into office as a political alliance. I will return to the political alliance in a moment. What we must, as Malawians, bear in mind is that we have a nation in dire straits to lead. A nation we promised so much, a nation whose political leadership, both past and present, owes a huge debt of development. We are way behind time and ourselves, and every day it is urgent that we act towards progress, towards a nation we say must be middle-income economy in the next 40 years or so from today. Today, I have to address you, fellow Malawians, because in the period of my relative silence in speech, a number of developments have emerged. And these developments have made it imperative that I should address you. Let me first of all take a walk down the memory lane. Firstly, I would like to humbly invite fellow Malawians on a brief memory lane for our reflection. Over the last 28 years, we have had so many false starts as a country. At each instance, we have had the delusion that we probably had found the missing formula for unlocking the gateway to our long-awaited prosperity. Sadly, when we believed that we had just taken one step forward, we have found ourselves taking 2 steps backwards. Indeed, exciting moments have made us believe in the redemptive power of our shared aspirations, have been followed by dark moments or dark clouds of uncertainty over the whole democratic project and the prosperity it is meant to deliver for us. We are a nation that is blessed and cursed by 2 opposing forces. The blessing of men and women in charge of state and non-state institutions who exert their lives to achieve our desired prosperity on the one hand, and the curse and destructive and selfish actions of a cabal of similarly placed men and women who do not share the common cause for a better Malawi, but only look after narrow, parochial interests based on family, tribe, and blatant cronyism. In this latter group, there are those who prioritize the politics of a moment over the common interests of Malawians. And so, for the sake of gaining, retaining, or consolidating political power, the interests of the nation are perpetually subordinated and sacrificed, and we waste a great deal of effort on political posturing and pulling each other down. Because we have done this for too long, we have not focused on meeting our aspirations for the prosperity which we only hear our neighbors and humanity at large enjoying. This is our sad reality, one which we must constantly be aware of, and one which we must deliberately work on changing, if we are to ever rally support for and encourage those who mean well for our country. But may I convey a little message of encouragement and hope, fellow Malawians. And I convey this little message amidst the seemingly dark and hopeless state of our nation and our lives. Amidst the paralyzing politicking we engage in, we have and should remain steadfast and vigilant in our resolve and desire for a better homeland, a better life for all, right here in our country and in our lifetime. We owe this to ourselves and generations to come. We have demonstrated remarkable vigilance many a time, and mostly in recent times in the events of the run-up to the 3rd February 2020 and May 8th, 2020 judgments of the High Court and the Supreme Court of Appeal, respectively, culminating in the fresh presidential elections on the 23rd of June, 2020. The fresh presidential elections
saw the exercise of true popular will in the election of a leader. That was a remarkable national project of political unity that enlisted the participation of a great majority of the nation without regard for color, tribe, religion, geography, or political choices. In a true sense of the word, by that project, we ushered in our fifth administration under the Second Republic, anchored as it is on what has proved to be our strong constitutional and democratic order that immediately before these events was on the deathbed at the hands of those who saw themselves well above the law. The participants in that national project will forever deserve our salutations and our respect. Let me now turn, fellow Malawians, to address you on three issues that I consider to be of interest. First, regarding the fight against corruption. Fellow Malawians, UTM, as one of the partners under the Tonse Alliance, remains committed to the fight against corruption in this country. We are very well aware of the negative economic impact that this vice has on whole societies and many countries, including Malawi. This is why, during the campaign period, we in UTM strongly advocated for the amendment of the Section 91, subsection 2 of the Constitution of the Republic, which provides undue protection to the occupant of the office of the President of this country. The provision provides for the immunity of the President from criminal prosecution. While we salute the fact that the Vice President of this country can and must be investigated and prosecuted for criminal wrongdoing, it is completely misplaced that presidents of this country have availed of the constitutional protection from criminal prosecution through immunity while in office. One of the concrete goals of the Tonse Alliance, which has yet to be attended to, was the removal of the presidential immunity from criminal prosecution. This promise was pronounced under the campaign agenda of the Alliance, and this is the time to amend the Constitution in order to remove immunity of the President of this country under Section 91, subsection 2 of the Constitution, so that everyone in Malawi can be prosecuted for criminal wrongdoing. The fight against corruption must be attended by all the integrity that is necessary for its legitimacy. We believe that where there is suspicion for wrongdoing, law enforcement agencies must be left to do their job in accordance with the law, and the law must thereafter take its course without fear or favor of anyone. That remains our commitment to the people of Malawi, and there are no two ways about it. I wish to therefore appeal to the entire membership of the UTM and all well-meaning Malawians to support and also let the Anti-Corruption Bureau carry out its mandate without undue interference. No one should interfere with the work of the Bureau, regardless which side of the political divide you belong to. Corruption is evil. It is also legitimately expected that the Bureau should not entertain any efforts to be abused or misused by any quarters for whatever reason. The Bureau must not put its investigative or prosecutorial methods in question. For my part, as communicated through my press secretary last week, I welcome the opportunity to respond to allegations of my alleged corrupt dealings, for which decisions have been taken without sight of the evidence. But I will do so strictly within due legal processes. To be clear, I will not fuel media trials, let alone even appear to impair the work of the Anti-Corruption Bureau. Number two, regarding the economy. It is common knowledge now that the fundamentals in the economy are a cause of concern,
and we can list a whole litany of problems and their origin, but what is worth highlighting is that we all need to rally together when the whistle is blown so that everyone gets busy by being productive in this country. The three pillars under the Malawi 2063 are a solid foundation for both recovery and growth. As an agrarian economy, we will not wish away our agriculture sector. The government has embarked on an ambitious program to establish mega farms. This is an effort we must all applaud and rally support for. It is a venture that promises remarkable returns for our economy, and beyond the mega farms, we should be thinking of cascading such investment to cooperatives, which should be linked to mega farms as their primary markets. This is where agro-processing must commence as we aim to drive industrialization at the local level in our country's strata and increase our export base. The potential to create jobs for our people working in or as members of cooperatives is also apparent in this initiative. We have all the resources we need to turn around the fortunes of this country, but we need to sober up from the excitement and anxieties of political fights. Show up and get working. Let us roll up our sleeves and get to work. The third and last point I would like to address you fellow Malawians on is regarding the Tonse Alliance. The Tonse Alliance has two main partners, the Malawi Congress Party and the UTM. Inspired by our forebearers' wisdom of unity of purpose and determination, we came together in March 2020 to put up a common political front in what was, for all purposes, meant to be a watershed presidential election for this country. We faced a battle for the soul of this nation. The battle had to be won. We all contributed in one way or another. Prayer, time, food, life, money, you name it. We even prayed to unite with those who we felt let us down. Perhaps that is part of what we mean when we say we are a God-fearing nation. The unity of national purpose we demonstrated must always remind us that we are one people. Antufe, Tonse, Diamodzi. March 19, 2020 is a historic day in Malawi. The Malawi Congress Party and the UTM publicly signed a political alliance agreement. The signing ceremony marked the conclusion of a path-setting process involving technical teams from the two political parties. The consultations and engagement between our two teams were based on instructions that Dr. Lazarus McCarthy Chakwera and I gave after our respective political parties had separately passed resolutions mandating us to finalize and agree on a political alliance agreement with a view to fostering unity and bringing liberation to the people of Malawi. A lot of people were involved in this process. However, let me thank the following people who put together this political alliance agreement as a representation of the aspirations of the people of Malawi and to which the political class had to respond. Honorable Titus Mvalo, Ambassador Steve Matenje SC, Dr. Chikosa Silungwe, Mr. Lekani Loga, and Mr. Prince Kapondangaga, among other members. I also want to acknowledge the role that was played by Pastor Martin Tom, who, while others were talking in groups, brought Dr. Chakwera and I in one place to discuss Malawi's future. The UTM did not join the alliance for political convenience. Rather, it was a profound recognition that beyond the fresh presidential elections, the immense challenges that we face as a nation could only be defeated through unity of purpose, commonality of interest, and harnessing all the available capacities and abilities across the nation.
The alliance represented, to the extent possible, the aspirations of the people of Malawi as we best understood them. It was an alliance by public demand and popular will in the true sense of these terms. It is important that we always remember this genesis, so that we must guard against nip in the bud any regressive elements that would divert our efforts to focus on fighting division and petty bickering, instead of concentrating our efforts to deliver on our promises as we made on the campaign trail. I would like to emphasize that the political alliance agreement we signed on that day was premised on trust, mutual interest, and the common desire for a better Malawi. Today, as I speak to you, fellow Malawians, it is heartening to note that our intentions for getting into an alliance have borne some fruit. But at the same time, it is heartening that a few things remain outstanding and surely need resolution. I know that the contents of the political alliance agreement have remained unknown to the wider general public. On reflection, because the alliance is a product of popular demand and the sense of duty we felt to give ear to what the general public wanted, it is important that you have a fair idea of what was agreed to give effect to what you required of us. I will highlight a few matters from the agreement. Firstly, the spirit of our alliance is captured in the preamble of the agreement. The alliance is anchored on the following mutually recognized needs. A, for contesting the fresh election as president and running mate, which we resolved in the best interest of the nation. There was no place for personal priorities. There was a nation before us to be served and saved, and a clear path to that had to be mapped by the people of Malawi. B, to increase the chances of winning the fresh election, which we phenomenally achieved together. And C, and importantly, to work together after the election in pursuit of the party's common goals of serving the people of Malawi in the attainment of their development aspirations. Further, the political alliance agreement also clearly states out guiding principles and modalities of its implementation for the sole benefit of the people of Malawi. I highlight clause number 2 of the agreement, which stipulates the guiding principles of the alliance as follows. A, transparency, whereby UTM and MCP agree to be open with one another and transparent in their dealings with regard to the implementation of the agreement. B, good faith, where UTM and MCP undertake to implement this agreement in good faith and not to do anything that may frustrate this agreement. C, national interest, whereby UTM and MCP agree to implement this agreement in the interest of national unity and development in accordance with the Constitution and the laws of Malawi, for the sole benefit of the people of Malawi. D, unity and togetherness, whereby UTM and MCP agree to be united with a common vision and unity of purpose in the implementation of the agreement. E, good governance, whereby UTM and MCP undertake to be guided by the principles of good governance, rule of law, and respect for human rights in the implementation of the agreement. F, non-discrimination, whereby UTM and MCP undertake to engage in any form of, not to engage in any form of discrimination of any kind, and all appointments pursuant to the implementation of the agreement shall be on merit. G, mutual trust, whereby UTM and MCP shall ensure constant engagement with each other to build trust and confidence. H, mutual respect, whereby UTM and MCP undertake to respect each other in all undertakings, shall not undermine each other in any other form or way, both in public and private, and shall treat each other, including their respective members, as equals. I, integrity, whereby UTM and MCP shall execute the agreement with utmost integrity, especially when faced with the choice between what is convenient
and what is right. J, consultation, whereby UTM and MCP shall consult each other thoroughly before any decision that may be deemed crucial by any of the parties is made. And K, consensus, whereby UTM and MCP undertake to make decisions under the agreement by consensus in order to formulate a national-owned and broadly supported policy position. Further, the agreement was made in a pre- and post-election context respectively. The post-election context starts in clause 3.2, where the Malawi Congress Party and UTM committed to a few covenants, and I highlight a few. A, to implement the recommendations of the 2007 Law Commission report on the review of the Constitution. B, to amend Section 91, subsection 2 of the Constitution in order to remove presidential immunity. And C, the Malawi Congress Party and the UTM agreed to be equal partners. In the pre-election contest, the following was agreed, among others: that the presidents of the Malawi Congress Party and the UTM shall agree in writing who would be candidate and who would be running mate. 2, that subject to the decision of the National Executive Committees or conventions, as the case may be, of the UTM and the Malawi Congress Party, the presidential candidate during the fresh elections of June 2020, of June 2020, shall not be the presidential candidate during the immediate next election and shall cede the candidacy to the running mate in the fresh presidential elections of 20 June 2020. Beyond this, I would like to state that the agreement was signed for a period of 10 years in which both Dr. Chakwera and I would support one another to lead one term. But if, for any reason, this were to change, a process similar to what ensued before the agreement was signed ought to follow. There is no wisdom in name-calling, abuse, arrogance, humiliation, or indeed violence for something that came into being amid smiles and a sense of hope for many generations. Any departure from the agreement amounts to political fraud, not only to the parties to the agreement, but also on the popular will that mandated the alliance in the first place. From my end, I want to assure you, fellow Malawians, that every effort is being and will be made to resolve any departures from the agreement, and this is all for the purpose of achieving the logic and objects of the agreement for the sole benefit of the people of Malawi, who trusted us under the alliance and ushered us into government. However, if there is insistence from other elements within the alliance and their advocacy for a split as we move towards 2025, the best would be to terminate the alliance now. Of course, the instigation and termination of the alliance by all parties now would amount to cheating on the popular will of the people of Malawi that mandated that alliance to form government. The behavior that seems to place some partner under the alliance as the sole voice that swayed popular vote for 20 June 2020 presidential election must be frowned upon. Indeed, if we were to terminate the alliance, in honesty, we would have to call for a fresh presidential election. We should not continue on our journey to 2025 with two hearts, one inside and another outside of the alliance. May I repeat, we have a nation to serve. Our political ambitions should never paralyze national progress. It is utterly irresponsible to be narrow and parochial in conducting the affairs of this country, using the power and place merely entrusted to us by the people. Politics must serve the people of Malawi as a whole at the end of the day. Politics must not be practiced in a way that serves the interests of a few and ends up frustrating the aspirations of the people of Malawi. We need to unlearn our obsession with power
and privilege. It is a disservice to the country and completely misguided. Let me conclude, fellow Malawians. I would like to take this opportunity to assure you that all the commitment we made to be your servants remain intact. No amount of propaganda, innuendo, insult, humiliation will move us an inch. We as UTM are a bigger part of this administration, and no one must be under any illusion to believe otherwise. The moments we faced death during the campaign period will not be erased by a statement by a hungry member of the alliance who runs because they want to earn their space at the dinner table by spewing garbage on a national and other television station. We should not allow history to be changed because someone or some people have now just realized that power, which should be shared, has become sweeter, and begin to display as much excitement as a 2-year-old at the sight of candy. I wish to remind members of the Tonse Alliance that we never at any stage promised Malawians another campaign. We promised them the land of Canaan, and our mission should therefore solely be to get them there. If for whatever reason our mission is challenged, we should own up and re-engage the people of Malawi and explain why the course must change. Another campaign 3 years away from an election is most unfortunate, regrettable, abuse of the political process, and completely unnecessary. It is what this administration will deliver that will endear Malawians to this alliance and give them a vote when that election day of reckoning comes. As the late President Bingu Mutharika said, let the works of our hands speak for us, instead of artificial narratives aimed at misrepresenting matters to the people. May the good Lord bless us all. Most importantly, may He remind us what we signed up for, and that we remain true to our promise and mission to our country, Malawi. I thank you for your attention. Mwachidule lilankhula mchichewa Amalawi anzanga moni kumawa kuno ndakhala chete kwa kanthawi pamene takhala tugwira ntchito zaboma kuchokera pa tsiku limene inu mtundu wa Malawi munativotera kutipatsa ntchito kuti tikhoza kukutumikirani muno Malawi poyamba ngati president komanso ngati vice president wa dziko. Chimene ndakhala ndikuchita kuchokera pa tsiku limenelo kufika pakali pano ndikugwira ntchito monga mmene malamulo a dziko lino amanenera, motsogozedwa ndi mtsogoleri wa dziko lino a president athu Dr. Lazarus Makathi Chakwera, komanso motumikira mtundu wa Malawi monga mmene tidafotokozera pa nthawi imene tinkapempha mavoti anu. Pamene ndinakhala chete choncho, zinthu zingapo zachitikapo, ndipo ndinaona kuti ndipoyenera kuti tsopano nthawi yakwana kuti ndikhoza kulankhula ku mtundu wa Malawi. Mokumbutsana mwachidule, zaka 28 zapitapo kuchokera pamene tinapeza ufulu odzilamulira democracy, pepani ufulu wa democracy wa zipani zingapo, kuyambira muja mu chaka cha 93 pamene tinamanga referendum, komanso 1994 pamene tinavota mu zisankho za matipate zoyambirira. Ngakhale tinavota choncho, zikuonekeratu kuti nthawi zambiri pamene timaona ngati apa ndiye tazipeza formula ndi imeneyi, timayenda patsogolo pang'ono komanso tibwerera mbuyo mochulukirapo, kutanthauza kuti kasunthidwe kathu
ndikocheperapo, ndipo izi ndi zimene tonse ngati mtundu tikuzionera limodzi. Kupita patsogolo, ife ngati Amalawi timati tikamanga mfundo timamvana ndithu, ndipo tidamanga mfundo kuti tione mchaka chija cha 2020 kuti kodi kutsogolo kuno dziko likhala lotani, makamaka potsatira zigamulo zimene zinachokera ku mabwalo a milandu pa 3 February 2020 kuja ku Constitutional Court, ku High Court, komanso pa 8 May 2020 ku bwalo lalikulu la Supreme Court of Appeal. Imene janali ngati project imene mtundu wa Malawi tinanena kuti tigwire ntchito yoti tigwire kuti tisinthe zinthu m'Malawi muno. Ndipo pamene tikuyenda kupita kutsogolo kuno, angakhale kuti tikuyendabe, koma zina zikuoneka kuti zidakatiperewera. Ndiye lero pamene ndikuyankhula ku mtundu wa Malawi, ndimafuna ndingoyankhulapo pa mitu itatu ikuluikulu imene ndikuiona ine, koma mwachidule. Poyambirira, nkhani yothana ndi katangale kuno ku Malawi. Tonse tikudziwa kuyambira nthawi imene timapanga campaign kuti ife ngati UTM timakhulupirira kuti katangale tikuyenera kuthana naye kuno ku Malawi, komanso kuti katangaleyo ndi oyipa, ndi tchimo. Chifukwa chake tikaona manifesto yathu ya UTM komanso mauthenga amene timapereka pa nthawi imeneyo, timanena kuti tisakhale ndi malamulo oti aziteteza anthu ena kuzengedwa milandu angakhale kuti atapezedwa kuti ndi olakwa. Tidatero kuti tsogoloku tidzasinthe lamulo limene lili mu malamulo akulu a dziko lino, section 91 subsection 2, imene imachotsa chitetezo kuti president wa dziko sangazengedwe mlandu. Ndipo ndi pempho langa pamene tikulankhula pano kuti tialole bungwe lija la Anti-Corruption Bureau adzigwira ntchito yawo mosaopsezedwa, komanso mosatumidwa kuti kumapanganizi. Iwo ngati bungwe limene lakhazikitsidwa ndi malamulo a dziko lino adzigwira ntchito mmene amadziwira malingana ndi mmene lamulo limafotokozera. Ndifukwa chake pano mobwerenza ndipemphe makamaka anzanga ino amene muli ku chipani cha UTM komanso Amalawi tonse kuti chonde tisaopseze, tisalowerere kapena kusokoneza kagwidwe ntchito ka bungwe lija la Anti-Corruption Bureau. Ndipo mwaine dekha ndimafuna ndipezerepo mpata kuti Mulungu atha ku ofesi kwathu adalemba statement kuti pali nkhani yonena kuti ndikuganiziridwa kuti ndapanga nawo katangale, ndipo ndimafuna ndinene pano motsindika kuti nthawi yake yoti tidzayankhepo mbali yathu ikadzakwana tidzatero, koma motsatira malamulo a dziko lino. Palibe kuti tingaopseze kapena kuti tingasokoneze kapena kuti tingathawe. Ikakwana nthawiyo mpata ukadzapezeka mbali yathu tidzayipereka. Nkhani yakayendetsedwe kachuma, ngakhale kuti pali ndondomeko zina zimene zikuyenda kale, tikudziwa nkhani za zitukuko komanso maprogramu amene akhazikitsidwa posachedwa pa masabata awiri apitawo. Ndikukhulupirira a president anakhazikitsanso kuti analamula kuti Malawi muno tiyambe kuona za mega farm, mafamu akuluakulu amene akhale ngati poyambirira malo olimako, komanso kachiwiri misika ya ma cooperative athu. Ndi chikhumbokhumbo kuti kutsogolo kuno mmene muja mukhale ma factory ang'onoang'ono mmene zimakhalira m'maiko ako anzathuku, kuti poyamba tipatse business ya alimi, kenako anzathu ena apeze mwayi wa ntchito, koma ntchitozo zidzipezeka osangokhala mtawuni mokha koma ndi m'midzi momwe. Izi nzogwirizana ndithu ndi sanamira zitatu za masomphenya athu Malawi 2063 kuonetsetsa kuti dziko lathu litukuke. Ndipo nkhani imeneyi ndi imodzi mwa nkhani imene tithandize kuti tizipeza ndalama zochuluka zakunja, pa Chingerezi forex. Chifukwa panakali pano mavuto amene tikuwaona akulu ndi amene wakuti tikupeza ndalama zochepa, ndipo nthawi zonse katundu amene tikuyitanitsa ndi amene tikutumiza kunja amachuluka ndi amene tikuyitanitsa. Choncho pamakhala chiopsezo, ndi chifukwa mapeza kuti ndalama yakwacha imakhala pa chiopsezo pafupi. Koma tikagwiritsa bwino nkhani imene ya ulimi, timaona mafactory m'midzi momwemo kumagulitsa katundu otakhoza kulipeza phindu lochulukirapo. Ndiye kuti nkhani imeneyi tikonza kukhala kuti tsopano tayamba kuikonza, ndipo dziko lino likhale dziko lokhazikika kwenikweni, ngakhale ndalama yakwacha ikhalenso yamphamvu zokuti tikonza kumadalira kuti tili ndi currency yamphamvu ndithu.
Ndipo gawo lachitatu limene mafuna ndikambapo pano ndi zamgwirizano poyambirira kuti tonse alliance mungowunikira kuti pamenepo mbali ziwiri zimene tinasayinana mgwirizano mu 2020 ndi zipani ziwiri za Malawi Congress Party komanso UTM ngati ma main partners apene tinali patsogolo pa nthawi imeneja. Koma kubwereza kuti cholinga chimene tinapangira mgwirizano ndi kufuna kupititsa patsogolo ubwino wa mtundu wa Malawi. Timatero kuti mu umodzi muli mphamvu. Ndi chifukwa chake tinakhala pansi poyambirira ma executive committee Malawi Congress Party komanso achipani cha UTM anamanga mfundo kupereka mphamvu kwa Dr. Lazarus Makathi Chakwera ngati president wa Malawi Congress Party komanso kwa ine ngati president wa UTM kuti tikambirane tigwirizane kuti tikhala ndi mgwirizano otani. Ndipo ife tatero tinapempha anthu angapo amene tinawuza kuti atipangire mgwirizano motsata malamulo komanso moyang'anira ubwino wa Malawi. Tithokoze anthu awa chifukwa ndiwo amene anatenga nawo mbali mwa ena amene analipo pa tsiku limenelo kapena pa nthawi imeneja kuti mgwirizano wathu ukhale mgwirizano otsatira malamulo. Poyambirira Honorable Titus Mvalo komanso Ambassador Steve Matenje, Dr. Chikosa Sirungwe, Mr. Lekan Loga komanso Mr. Prince Kapondangaga. Awa ndi ochepa mwangapo amene analipo poona kuti mgwirizano umene uja ukhalepo. Ndimafuna soma paderadera kuti ndiyamikire Pastor Martin Tom amene ngakhale kuti anthu anali kukambirana kumbali ndi kumbali iwo anayesetsa kuti Dr. Chakwera ndine tizikumana. Ndipo poyamba ndinakakumana mu chalichi chawo cha Pastor Tom ku Seri kwa Bwaira Secondary School. Ndipo kachiwiri ndinakakumana ku nyumba kwawo kwa Pastor Tom ku area 43 madzulo tikudya mgonero. Ife ngati UTM tinakhala nawo pa mgwirizano umenewu chifukwa choyang'ana ubwino wa dziko lino osati kuyang'ana zolakalaka zathu kapena kuti zinalipo zina zokhudzana ndine kapena ndi zinzanga, koma tinkatero kuti zimene tikupanga pamenepo zikhale zokomera dziko lino la Malawi. Ndipo tinamanga mfundo zimenezi poyambirira poona zinthu zitatu zofunikira. Poyamba kuti tipange nawo tiyime nawo pa chisankho cha 2020 chimene chinabwera chifukwa cha zotsatira za ku khoti. Chisankho cha 2020 kuti wina akhala ngati president, wina nakhala otsatira wake running mate. Izo zinachitika, umboni tinauona pamene timakapereka mapepala ku Electoral Commission. Ndiponso mfundo ina inalionena kuti tiwonjezere mwayi wathu wowina opambana pa zisankho zimene zija. Tonse tinaona ndithu kuti mpaka na 58% kuposerapo amene tinapeza ndi kukhala president wina vice president. Ndipo pomalizira timanena kuti pamene tawina tikonze tsopano mfundo zogwirira ntchito limodzi poona ubwino wa Malawi. Tinkatero kuti tufuna Malawi okomera tonse aliyense azikhala ndi zochita. Izi ndi zimene zinali ngati nsanamira pamene tipamanga mgwirizano umenewu. Ndipo mkatikatimo muli zingapo zimene tinagwirizana kuti anthu ufe tizipanga zinthu mokhulupirirana, anthu ufe tiziyang'ana ubwino wa dziko, anthu ufe tigwirizane, titsate malamulo, tisasankhane, tikhulupirirane, tipatsane ulemu osati kumanyozana. Komanso pakakhala zofunika tikhale pamodzi tiwunikira nkuwuzana kuti kodi kutsogolo kuno tipanga zotani. Ndipo pomalizira kuti tikakambirana choncho tizimanga mfundo limodzi potumikira mtundu wa Malawi amene anatituma natikhulupirira kuti tikhonza kupanga boma pa zisankho zimene zija za June 2020. Ndipo zingapo tinafotokoza mu Chingerezi muja kutenga ma recommendation amene abungwe la Law Commission anapanga mu chaka cha 2007 kuti tiziwunike ndipo tizipange. Ndipo kachiwiri kusinthanso malamulo ena. Ndipo pachitatu kunena kuti chipani cha Malawi Congress Party komanso UTM tizigwira ntchito ngati anthu amodzi osati wina wankulu wina wang'ono, koma kuti tikhale iko emene tinalemberana mu agreement yathu. Ndiponso tinaona kuti panali magawo awiri, kwina tisanapite ku chisankho, kwina titapita ku chisankho. Tisanapite ku chisankho timaona kuti tinanena kuti ife ngati Malawi Congress Party ndi UTM tigwirizana kuti president akhala ndani ndipo running mate akhala ndani. Izo tinagwirizana. A president pano ndi Dr. Chakwera, a vice president ndi amene akulankhulani panakali pano. Komanso tinanena kuti potengera kuti kumene timayamba mgwirizano wathu ma executive committee ya Malawi Congress Party ndi UTM ndi amene anapanga ma resolution pokhulupiriranso kuti anthu ufe tikhulupirirana komanso tutengera zinthu zipabwino mtundu wa Malawi. Amene atsogole mu chaka cha 2020 ameneyo sazakhalanso presidential candidate mu chaka cha 2025, koma amene anali running mate mu chaka cha 2020 ndi amene azakhale presidential candidate mu chaka cha 2025. Izi
zilimo mu agreement imeneyi, ndipo tinatero kuti agreement imeneyi tisayinirana kapena kuti mgwirizano umenewu ndi wa zaka 10, ndipo Dr. Chakwera ndi ine tisapotana kuti wina akhale president zaka 5 kenako winanso akhale president zaka 5. Ndimapempha kuti ngati ena akuona kuti izi zofunika kusintha, kukambiranako kukwena kuti kuchitike monga amene tinakambirana nthawi imene timapanga mgwirizano. Lero ndizochititsa manyazi, zomvetsa chisoni, zokhumudwitsa kuti tifuna tiyambe kutukwanizana, kunyozana, ena azipanga zokula mtima kapena tiyambenso kugendana kumamenyana kumene pa zinthu zimene zinayamba mwamtendere. Tinapanga mgwirizano wathu wa UTM ndi MCP, ambiri amene ankalimbikitsa anali azibusa. Tikazafika tsiku lonena kuti m'Malawi muno tisiye kukhulupirira azibusa, ndiye tisiye kunena kuti ndi dziko loopa Mulungu, chifukwa azibusawo timanena kuti men of God. Mgwirizano wathu tinapanga kuchokera ku upangiri wa anthu azipembedzo, kupatulapo anthu ena amene anali okhwima nzeru pa zandale, ena amabizinesi. Choncho ngati ena akuona kuti zimene tinagwirizana zikuyenera kuti zisinthike, palibe vuto, anthu mumakhala pansi ndi kukambirana kuti akuluakulu tinagwirizana zija, ifeyo mmene tikuonera zinthuzi, mwina kumbuyo kunali covid, kunali chani, mwina upresident wa first term sunayende bwino, tatene tikambiraneni, enanso kutsogoloku apitirize. Izo mmakhala pansi ndi kukambirana. 2020 mobwerezanso ambiri amabwera kundiuza ineyo kuti ndizichepetse. Ndinanena chisanu lapitalo kuti kuzichepetsa kwa ine kusasanduke lero kupusa yayi. Pozichepetsa amene ankandipempha, amene amabwera ku nyumba kwanga ku area 10, enanso ndi atchule mayina pano: Honorable Lowe, Mr. Max Kalamula, Mr. Manuel Trindad, Honorable Berekanyama na mwali nzima wonse mumtendere. Ena mwa amene amabwera kumanena kuti tipange mgwirizano umenewu, nthawi yo tinkanena kuti dzichepetseni kutsogolo kuno tiyang'ane za dziko. Lero kudzichepetsa kwathu kusaoneke ngati kuti ndife anthu opusa kapena ife ndife anthu osokoneza. Palibe chimene tasokoneza, palibe kupusa kwina kuti konse kumene tapusa. Ndiye ngati anthu afuna mgwirizano usinthe anene. Komanso ngati tikuona kuti mgwirizano ndi osafunikira, tisachitenso kudikira mpaka na 2025. Kandi 2022 yemwe uno kaya 23 tigwirizane kuti mgwirizano uja wathapo, koma ukamatha chifukwa chonena kuti boma lilipo linapangidwa pa maziko a mgwirizano umenewo, ndiye kuti tizipita ku zisankho zokasankha president. Sizingakhale zoona kuti tizipitirira pamene mgwirizano ndi umene unabweretsa boma ili. Tikaona kuti sitingathe kupitiriza kugwira ntchito limodzi, ifeyo ngati UTM ndibwereze, sikuti apa tikutulukapo yayi. Palibe chifukwa, ili ndi lathu boma litinapanga nawo. Amakati genda ku Phalombe uko timakafunafuna mavoti a boma lake limeneli. Amakati letsa kupanga misonkhano kumachinga timakafunafuna mavoti a boma lake limeneli. Pa chifukwa chimenecho ngati tikufuna kuti mgwirizano uthe, tikhala pansi tigwirizane. Koma pambuyo pa zimenezo tisapange za chinyengo. Amalawi adativotera ngati mgwirizano. Amene akuziona takhonzo kayima payekha, tiye tipangiretu zisankhozo, akhale ni mandate ya nyuwani, tiziyenda bwino kumapita kutsogoloko. Pomalizira mobwereza, ife ngati UTM ndi okonzeka monga amene tinakonzekera mu chaka cha 2020 kuti mgwirizano uziyenda bwino, ukhalepo. Zipani 9 zonse amene analembera, amene amatilembera kamuzu chiwambo wiki yathayo, koma pempho ndi limeneli: enafe tisamatengedwe ngati anthu oti tikusokoneza, kapena ndife anthu okula mtima, kapena ndife anthu amwano. Zaka ziwiri zimene zapitazi taona zipongwe ndipo zikupitirirabe. Ndiye pempho nalo kuti tiyeni tiyang'ane mtundu wa Malawi, tiyang'ane zolinga zimene zinabweretsa mgwirizanowu kuti ukhalepo. Sitinagwirizana kuti tizizatukwanizana, sitinagwirizane kuti ena azioneka ngati ndi akulu posa anzawo. Tinapanga mgwirizano potengera kuti poyamba tiwine zisankho, pachiwiri tizakonze dziko lino Malawi kuti likhale dziko lokomera wina aliyense. Ambuye atidalitse tonse ngati mtundu wa Malawi, komanso adalitse dziko lathu lokongola la Malawi. Zikomo kwambiri. Olemekezeka President, plafika hapa ndi pa 30 pa program hii. Koma poti namba ndi pemphero
ndiloleni kuti ndapemphe apasta Carol Nsuku kuti atseke mwambo ndi pemphero. Zimwambira President. Ulemu kwa President athu ndi atsogoleri onse pamalo pano once again tatiyeni tipemphere. Atate mu dzina la Yesu Khristu tikulemekezani Yehova tutamandani chifukwa cha bwino wanu zikomo Yehova Mulungu chifukwa cha msonkhano uno kuti mwauyendesa bwino. Ambuye zikomo tate Mulungu fatamva fundo zogwirika zothandiza kumangirira dziko lathu. Ndikupemphera Yehova Mulungu okhulupirika kususana ndi mizimu ina iliyonse asanja akaduka, mizimu ina iliyonse imene imaononga kuti dziko lathu lisapite patsogolo, ambuye kuti ilibe gawo ilibe ulamuliro. Ndikupemphera Yehova kuti nokha Mulungu mukakhale patsogolo patsogoleri athu, mukatsogolere ambuye mukuyendesa dziko ili Yehova. Popeza Mulungu munasankha ndinu. Ndikupemphera Yehova Mulungu okhulupirika kuti mwapanse nzeru ambuye zakayendesedwe. Ndikupemphera ngakhale mtendere ambuye kuti ukazame ambuye pakati pawo. Mukangolemekezeka Yehova, mukangotamandika Yehova chifukwa cha mtsogoleri wanu Vice President wa dziko lino Dr. Saulosi Chilima pamene akutsogolera ambuye mothandizana ndi President. Ndikupemphera Yehova Mulungu okhulupirika kuti mukampase nzeru zochuluka ambuye mukatsogolere muchina chilichonse. Ndikupemphera chitetezo chanu Yehova Mulungu okhulupirika chikakhale pa iwo ambuye mkulowa kwawo ndi kutuluka kwawo. Mukangolemekezeka tate, mukangotamandika Yehova Mulungu chifukwa cha atsogoleri onse amene akwazungulira atsogoleri athu. Kuti Yehova Mulungu mugwirizano wawo amene Yehova anapangana ngakhale onse wazungulira Yehova akakhale anthu omvetsera ambuye. Mukangolemekezeka Yehova, mukangotamandika Mulungu chifukwa cha dziko lathu ambuye kalichiritseni ambuye ku matenda osiyana-siyana, matenda amene akubwera muliri wa COVID, matenda Yehova ngakhale ansanja akaduka ambuye kachiritseni Yehova. Mukangolemekezeka Yehova, mukangotamandika chifukwa cha ubwino wanu zikomo tate chifukwa cha msonkhano wabwino umene tinali nawo ndi wina aliyense amene anapezeka malo ano mu dzina la Yesu Khristu, amen. Amen. Rainbow Television, the moment of truth has come.